Okay, so today's second paper is October November 2018 2-1 variant. So let's solve it. যেগুলোতে ভ্যালু রয়েছে as usual আমরা ভ্যালুটাকে ম্যাচ করার চেষ্টা করব, যদি ম্যাচ না করে আপনাদের কারো তখন আমরা এখানে ফার্দার ডিটেইল ডিসকাশনে যাব. I think that's better. Define displacement. কি বলবো? Distance travel in a direction, in a particular direction, right? What is acceleration? Rate of change in velocity. Yes. Or no. Rate of change in velocity যখন বলতেছেন তখন not by take, because rate is something divided by time. So change in velocity by time is rate of change in velocity, and by time যখন বলতেছেন তখন it's become acceleration divided by time. You understand? Okay, good. এই যে দেখেন ক্লারিটি চলে আসছে. মার্ক স্কিম কি বলতেছে আমরা একটু দেখে আসি. Regarding displacement, they say distance in a specific or specified direction. Yes, get it? বলেন. Change in velocity divided by time taken is the acceleration. Okay. পরের পার্টটাতে আমরা চলে যাচ্ছি. আমরা জাস্ট অ্যানসারটা ম্যাচ করাবো, যদি ম্যাচ না করে তখন আমরা ফার্দার ডিসকাশনে যাব. ওকে, সো কোশ্চেনটা আমরা পড়ে নিব. কি বলতেছে? শো দ্যাট দি কার লিভস দি র‍্যাম্প পি উইথ আ ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি 3 মিটারস পার সেকেন্ড. সো বলেই দিয়েছে যখন সে মুভ করতেছিল তার ভেলোসিটি 5.5, তার হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট হলো 4.6, ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট বের করতে হবে. So আমরা জানি velocity square equals to horizontal square plus vertical square. এখানে আমার vertical component টা বের করতে বলছে, so that is equals to velocity square minus horizontal square square root. You get the answer, right? And the value is for B1 3 meters per second. Yes, 3 is the correct answer. সামনে আগাবো. Okay, পরের কোশ্চেনে বলতেছে determine the time taken for the car to travel between the ramps. টাইম টেকেন আমরা কিভাবে বের করি বাবা? করতে পারেন, মানে আমার প্রয়োজন হচ্ছে কি যে কোনো একটা ইকুয়েশন এটাকে ফেল, রাইট? তো ধরেন আমরা এখানে কোন ইকুয়েশনে ফেলতে পারি, আমরা যদি ফাইনাল ভেলোসিটি দুটো ভেলোসিটি জানি আর ডিসটেন্স ট্রাভেল জানি আমরা বের করতে পারি. আমরা যদি হরাইজন্টাল ডিসটেন্স ট্রাভেল জানি, আমরা যদি তার স্পিড জানি, আমরা টাইমটাকে বের করে ফেলতে পারি. সো যে কোনো একটা ওয়ে যেটা আমাদের এখানে সুইটেবল. তারা যেটা করেছে s equals to ut plus half at square. এখানে ডিসপ্লেসমেন্টটাকে s ধরেছে, কোন ডিসপ্লেসমেন্ট? ভার্টিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্ট. u কত? ইনিশিয়াল ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট 3, যেটা আমরা মাত্র বের করলাম. t unknown minus half at square. এখানে অ্যাক্সিলারেশন কত? অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি, because they say the air resistance is negligible. So আমরা এখানে s equals to ut plus half at square ইউজ করতে পারি. On the contrary, we also can add on the other hand, we can also add another equation to solve, or we can also use another equation b equals to u plus at. So final velocity is minus 3, initial velocity is plus 3, a is 9.81 and t is t. And এখানে a is minus 9 because আপনি upward velocity টাকে পজিটিভ ধরলে downward velocity নেগেটিভ, downward velocity নেগেটিভ হলে acceleration এর সাইন কি? নেগেটিভ. So v minus 3 equals to u3 plus at. এখানে a এর ভ্যালু হলো minus 9. Clear? And all the way, whatever you do, either of the process, you will get 0.61 seconds. Clear? সামনে আগাবো. Next. Easy. This is very easy. Calculate the horizontal distance d between the loops of the ramp. এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন আমরা পেয়ে গেছি ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট ক্যালকুলেশন থেকে, which is the time taken. একটা র্যাম্প থেকে আরেকটা র্যাম্পের মাঝখানে যে টাইমটা লেগেছে, that is not only for the vertical displacement time, rather it is also for the time taken to cover a horizontal distance. তার মানে আপনি horizontal time takenটা বের করে ফেলছেন already. Now if you know the horizontal speed, you also know there is no horizontal acceleration or deceleration, which is horizontal velocity is constant considering or provided there is no air resistance. তাহলে এখানে আপনাদের হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট কত বা হরাইজন্টাল ভেলোসিটি কত? 4.6 meters per second. And you know the time taken, একটু আগে ক্যালকুলেট করছেন 0.61. Then you just use the equation speed equals to distance divided by time. So distance equals to speed into time. Speed is 4.6 and time is 0.61. You get 2.8. Clear? Any question? Nabil, any question, Baba? Next. Calculate the ratio kinetic energy of the car at its maximum height, kinetic energy of the car as it leaves
the ramp. So ম্যাক্সিমাম হাইটে তার যে কাইনেটিক এনার্জি এবং যখন সে র্যাম্পটাকে লিফট করতেছে তখন তার কাইনেটিক এনার্জি, এই দুটো কাইনেটিক এনার্জি যদি আমরা জানি তখনই আমরা রেশিও বের করতে পারবো। তাহলে ম্যাক্সিমাম হাইটে তার কাইনেটিক এনার্জি কত বাবা? হাফ ইন্টু এম ইন্টু 4.6 স্কোয়ার। কেন 4.6? বিকজ ওই মোমেন্টে তার যে ভেলোসিটি ছিল দ্যাট ইজ 4.6। কেন এখানে আমরা 4.6টাকে ইউজ করলাম? কেন আমরা এখানে না, কেন আমরা এখানে ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট ইউজ করলাম না? বিকজ ম্যাক্সিমাম হাইটে তার ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট ছিল না। তার ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট কত ছিল? 0। সো এখানে তার কি ছিল? শুধুমাত্র হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট। সো হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? horizontal component is the velocity, because velocity is equals to velocity square equals to horizontal component square plus vertical component square. তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? It is just the horizontal component divided by when it was leaving the ramp p is 5.5. কেন? Because that is the velocity. It's neither the horizontal nor the vertical. It has both components. ক্লিয়ার? কেন এখানে 4.6 এবং 5.5 ইউজ করা হলো? সো রেশিওটা জাস্ট হাফ এম ভি স্কয়ার করলে এম এম এলিমিনেটস হয়ে যাবে, এই গেট দি রেশিও 0.7। ক্লিয়ার? করে দেখাতে হবে? কোথাও করে দেখাতে হলে বলবেন স্যার এটা একটু বোর্ডে করে দেখান। I will not hesitate to show because I take money from you for this. কিয়ামতের দিন আটকায় যেতে চাই। নাম্বার সি, ওকে শুরু করব? ঠিক আছে। RAM Q is removed, এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। এটা আপনি যদি এই ওয়ার্ডটা খেয়াল না করেন এই সেন্টেন্সটাকে, তখন আপনি এখানে ভুল অ্যান্সার দিয়ে দেবেন। খেয়াল করেন, RAM Q টাকে রিমুভ করে ফেলা হয়, তাহলে এটা যে পজিশন থেকে জাম্প করা শুরু করছে সেই পজিশনে কি সে থেমে যাবে নাকি আরো নিচে নামবে? অর্থাৎ এইখানে যে কারেন্ট ডায়াগ্রামটা পজিশন শো করা হয়েছে, সে এই পজিশনে ল্যান্ড করলো, কিন্তু যদি RAM Q টা না থাকে সে কোথায় ল্যান্ড করবে? আরো নিচে এসে, রাইট? অর্থাৎ further below the initial vertical position, right or wrong? Okay, fine. So এতটুকু বুঝলে বাকিটা ইজি। কি বলতেছে এবার পড়ে ফেলি। বলতেছে plot the vertical components of the velocity over the time, specifically starting from t equals to 0 to t equals to t. t equals to t কোথায়? যেখানে সে গ্রাউন্ডে টাচ করেছে। তাহলে খেয়াল করেন, it must be a straight line with a slope downward, একটা ডাউনওয়ার্ড স্লপ থাকবে যেখানে তার ডিসপ্লেসমেন্ট আস্তে আস্তে কমবে, এবং t equals to 0 সেকেন্ডে খেয়াল করেন কি করতেছে, the car leaves the ramp p at t equals to 0, এখানে তার ভেলোসিটি কত? vy। তাহলে মাইনাস vy কখন হবে বলেন তো? মাইনাস vy কখন হবে? যখন বলেন একটা সার্টেন টাইমে, yes, নেগেটিভ সাইডে তার মাইনাস vy হবে, বাট how about at t? Is that minus vy or further more than minus vy? Further more than minus vy, কেন? বিকজ সে আরো নিচে নামছে। আমি একটু আপনাদেরকে শো করি, তাহলে আপনাদের জন্য একটু সুবিধা হবে। মনে হচ্ছে একটু শো করলে বেটার হতো, ওই পার্টটা থেকে আমি একটু শো করতেছি। let me pin my camera and let me stop the share. খেয়াল করেন, এখানে যে ডায়াগ্রামটা আমাদের দেয়া ছিল, আমি যদি এই ডায়াগ্রামটা ড্র করতে চাই, চারটার মধ্যে দুটো সো আমাদেরকে বলা হচ্ছে একটা পার্টিকুলার র্যাম্পে যখন একটা কার এখান থেকে জাম্প করবে, এই কারটা যখন এখান থেকে জাম্প করার সময় দ্যাটস র্যাম্প পি, রাইট? এখানে আরেকটা র্যাম্প আছে, বলা হচ্ছে এই র্যাম্পটা তখন ছিল, এবার এটা আমি রিমুভ করি। খেয়াল করেন, এই র্যাম্পটা যদি এখানে না থাকে তাহলে কারটা তার যে ভার্টিক্যাল পজিশন, এই ভার্টিক্যাল পজিশন থেকে সে আরো নিচের দিকে নামবে, রাইট? কোথায় না কতটুকু নামবে? গ্রাউন্ড পর্যন্ত নামবে। সো গ্রাউন্ডে এসে লেটস সে কারটা এইভাবে ল্যান্ড, দ্যাটস উইয়ার্ড এনিওয়ে। কারটা এইভাবে ল্যান্ড করা মানে হচ্ছে কারের ভিতরে যারা আছে তারা উপরে চলে। এনিওয়ে, সো ইফ ইট ইজ vy,
যদি কোনো এয়ার রেজিস্ট্যান্স না থাকে এইখানে কারেন্ট যে পজিশনটা এই পজিশনে তার ভেলোসিটি কি হবে মাইনাস ভি ওয়াই। তার মানে আপনি যদি এটাকে প্লট করতে চান খেয়াল করেন, ঠিক আছে এভাবে আপনি যদি এটাকে প্লট করতে চান, if it is your plus vy then at certain time later it's going to be 0, অর্থাৎ যেখানে সে ম্যাক্সিমাম হাইটে রিচ করতেছে এই পয়েন্টে তার ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট কত 0, সো এখানে তার ভেলোসিটি 0। আবার এই পয়েন্টে গিয়ে তার ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট কত মাইনাস ভি, সো দ্যাটস প্লাস vy, এন্ড এখানে এসে এক্স্যাক্টলি সেম ডিসটেন্সে তার ভেলোসিটি কত হবে মাইনাস ভি। But that's not the end. That's not the position where it will be grounded, because it will be grounded even further below. কেন further below? Because যত সে নিচে নামবে তার velocity আরো increase করবে, and let's say this is the point where it touches the ground, and then we label it as capital T. Clear? So calculate that's minus Vy and that's capital T, and that's the diagram. Clear everyone? Sanjina, clear? So এদিকে আমরা প্লট করেছি কি velocity meters per second, আর এদিকে আমরা প্লট করেছি কি time in second, or let's say it's just the time. Clear? Absolutely, no doubt. Okay, Nabila, clear baba? Recording camera off না করে recording off করতেছি, বয়সের উপর চালাই দিলাম। আচ্ছা, নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি তাহলে আমরা। if it is clear, মার্কস স্কিমটা ক্লারিফাই করে আসি। দেখেন এই যে বলে দিয়েছে যে স্ট্রেট লাইন ফ্রম পজিটিভ ভ্যালু অফ vy at t equals to 0 to নেগেটিভ ভ্যালু অফ vy, এই পর্যন্ত আমরা নিব। স্ট্রেট লাইন ends at t equals to t and final magnitude of vy greater than the initial magnitude of vy. ক্লিয়ার? নাম্বার 2 তে চলে যাচ্ছি। কি বলতেছে? ক্যালকুলেট দি v। v মানে হচ্ছে এখানে আমাদের যে আফটার জয়নিং তারা যে মার্জড ভেলোসিটিতে মুভ করবে এটা বের করতে হবে, which is all about the law of conservation of momentum. Total momentum before the collision equals to total momentum after the collision. দুটো অবজেক্ট, so m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 plus m2 into v, because they have got the same velocity. Just make the v subject, put the values, you must get the answer 0.11 meters per second. ম্যাচ করেছে? সামনে আগাবো। স্পিড অফ অ্যাপ্রোচ মার্কস স্কিম বলতেছে, সো কোশ্চেন এটাই হওয়া উচিত। স্পিড অফ অ্যাপ্রোচ আমরা কি দিয়ে বের করি? u1 minus u2। সো u1 minus u2 করে দেখলাম যে একটা ভেলোসিটি ছিল a আর একটা ভেলোসিটি ছিল a, সো the answer is 47. why? because u1 minus u2। আপনার অ্যানসারটা কেন 47 এর জন্য বলতেছেন? yes, 45 is the positive value and minus 2, because 2 is in the opposite direction, right? So 45 minus 2 is 47. Clear? Because 45 take apni positive ধরছেন, so 2 is negative and u1 is 45 thereby, but u2 is what? Minus 2. So u1 minus u2 করলে that's 45 minus 2, so it's 47. So that's the speed of approach. How about the speed of separation? 0 কেন? because দুটো তো স্টিক হইছে, এক জায়গায় স্টিক হয়ে কি একসাথে মার্চ করতেছে। How about the speed of separation? There is no speed of separation, right? Okay, so if relative speed of approach is not equal to relative approach of separation, is that an elastic collision? No, it's that inelastic collision. You remember the equation আমরা কয়েকবার করছি, u1 minus u2 equals to v2 minus v1। যদি এটা ইকুয়াল হয় তখন আমরা বলবো এটা একটা ইলাস্টিক কলিশন, অর্থাৎ relative speed of approach is equals to relative speed of separation. Clear? Shall I move forward? Yes, easy. These are all O-level stuffs, just apart from the question itself. অর্থাৎ relative approach এটা যদি আপনি বলে দেন সেটা এমনি পাবে। তাকে যদি বলে দেন relative approach of relative speed of approach is equals to relative speed of separation, হলে এটা ইলাস্টিক হয়, না হলে ইলাস্টিক, সেটা এমনি লিখতে পারো, এখানে স্পেশাল কিছু নেই, right? Considering the even last part also, see, use Newton's third law of to explain the relationship between the rate of change of momentum of the ball and the rate of change of momentum of the block during the collision. It's all easy. So বলেই দিয়েছে Newton's third law, মানে কি বলটা অর্থাৎ যে স্টিল বলটা এখানে রয়েছে
সে এই ব্লকটার উপর যে ফোর্স অ্যাপ্লাই করবে এই ফোর্সটার জন্য ব্লকের ভেলোসিটিটা বা তার মোমেন্টামটা চেঞ্জ হবে এন্ড ব্লক কি করবে এই বলটাকে বা স্টিল বলটাকে একটা রিঅ্যাকশন ফোর্স দিবে তো এই রিঅ্যাকশন ফোর্সের জন্য বলের মোমেন্টাম চেঞ্জ হবে শেষ এই যে দেখেন মার্কসকিম কি বলতেছে force is equal to rate of change in momentum যেটা মাত্র বলো F equals to mv minus mu by t right and force on the ball by block equal and opposite to the force on the block by the ball two rates of change of momentums are equal and opposite that's it right or যেটা আমি বললাম যে প্রথম অ্যাপ্রোচটা থেকে ওরা একদম সেম অ্যাপ্রোচটাই নিয়ে আসছে force on ball by the block equal and opposite to the force on block by the ball second force is equal to rate of change in momentum so rates of change of moments are equal and force যেহেতু equal and opposite and force যেহেতু rates of change of momentum so rates of change of momentum is also equal clear clear absolutely no question Nabila no question Yes, sir. number 3 define power rate of work done or rate of energy transfer যেটাই বলেন না কেন it is the same work done by time rate of work done rate of energy transfer it's all same state what is meant by gravitational potential energy কোন একটা right so কোন একটা gravitational field এর মাঝখানে আপনি একটা object যে energy experience করে that is gravitational potential energy right so energy of a mass due to its position in a gravitational field so gravitational field এর বাইরে যদি আমি massটাকে নেই will that experience any energy any force no because that is beyond the gravitational field so that's why it has to be in a gravitational field এজন্য তার অ্যানসার লিখছে energy of a mass due to its position in a gravitational field clear মার্কসকিম বলতেছে আপনার ফোর্সের ভ্যালু দেয়া আছে ভেলোসিটির ভ্যালু দেয়া আছে পাওয়ার ক্যালকুলেট করতে হবে দেখেন কোশ্চেন এটা হওয়া উচিত কি বলতেছে এয়ারক্রাফট তার ভেলোসিটি তার ফোর্স 2 into 10 to the power 3 calculate the power produced by the thrust force so force into velocity multiply করলে আপনি পাওয়ার পেয়ে যাবেন ক্লিয়ার ওকে সামনে আগাই তাহলে ও ভ্যালুটা চেক করে নেই what is the value of the power 9 into 10 to the power 4 watts ম্যাচ করেছে next okay 3b2 work done বের করতে বলছে so force into distance move এবং distance মুভটা বের করতে হবে আপনার স্পিড থেকে speed into time থেকে চেক করে আসি the work done by the thrust force to move the aircraft so দেখেন এয়ারক্রাফট কে মুভ করার জন্য কতটুকু সময় 3 মিনিট ধরে সে এটাকে টাইম ইন্টারভালে রেকর্ড নিয়েছে তাহলে ওয়ার্ক ডানটা কি বাবা ফোর্স ইনটু ডিসটেন্স মুভড what is the force the thrust force you have provided what is the distance moved you don't know you know the time so time জানেন স্পিড জানেন বের করতে পারবেন না পারবেন তো খেয়াল করেন এই যে দেখেন 45 into 3 into 60 ক্লিয়ার 45 কেন এটা তো পরিষ্কার এই যে ভেলোসিটি 45 ছিল আর ক্লিয়ার next the increase in gravitational potential energy of the aircraft now আপনি increase in gravitational potential energy of the aircraft বের করতে পারবেন যদি আপনি এটার ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট জানেন এখান থেকে আপনি ভার্টিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্ট কতটুকু সেটা বের করতে পারেন তখন আপনি বের করতে পারবেন যে gp = mgh আচ্ছা ঠিক আছে বাট এখানে তো h বের করার কোনো ওয়ে নাই কেমনে কি কোথায় হাইট দেয়া আছে কোথায় দেখেন তো হাইট কি কোথাও দেয়া আছে increase in height of the aircraft is 3 but that's not the height that's the rate of increase in height and the unit is look at that meters per second so এখান থেকে আপনি কি করতে হবে height বের করতে হবে so that's actually speed rate of increase in height মানে কি rate of displacement in vertical direction and that's what speed তাহলে speed যদি আপনি জানেন time যদি আপনি জানেন তাহলে আপনি কি বের করতে পারবেন 3 into 60 আপনি h বের করতে হবে রাইট সো খেয়াল করেন এখানে এই যে ep = mgh m is 1200 g is 9.81 and a 3.3 is my velocity into 3 into 60 is the time so velocity into time is actually 40 h and you get the result and the answer is 7 into 10 to the power 6 clear next number 3
what is the work done against the air resistance? আপনার জিপি যতটুকু গেইন করলেন আর আপনি কতটুকু কাজ করছেন, এই মাঝখানে যে ডিফারেন্স, দ্যাট ইজ দি ওয়ার্ক ডান এগেইনস্ট দি এয়ার রেজিস্ট্যান্স। অর্থাৎ আপনি যে কাজ করছেন তার চেয়ে যদি আপনি গেইন করেন কম, তার মানে কি বাকিটা আপনার ওয়েস্ট হয়েছে, and that is against the air resistance. And what is it? This much, just the subtraction, right? So খেয়াল করেন মার স্কিম কি বলতেছে, 1.6 into 10 to the power 7 minus 7 into 10 to the power 6, which is 9 into 10 to the power 6. Clear? আচ্ছা, পরের পার্টে চলে যাচ্ছে। বলতেছে যে ইউজ ইউর অ্যান্সার্স ইন B2, অর্থাৎ ওয়ার্ক ডান যেটা বের করলাম এগেইনস্ট এয়ার রেজিস্ট্যান্স, টু ক্যালকুলেট দি ফোর্স ডিউ টু এয়ার রেজিস্ট্যান্স অ্যাক্টিং অন দি এয়ারক্রাফট। তাহলে ফোর্স বের করার ওয়ে কি? ফোর্স ইকুয়ালস টু mass into acceleration, that's one. And another one key, force equals to work done divided by time, right? So দেখেন work done বের করছে 90, যেটা আমরা মাত্র ক্যালকুলেট করলাম 4B2 তে। টাইম কি? Oh sorry, I'm extremely sorry. Force into distance move is the work. So force equals to work done divided by distance moved. The distance move in 3 seconds, 3 minutes কত? 45 into 3 into 60. So you get the result 1.1 into 10 to the power 3. এগুলো কিন্তু বাসায় সলভ করে আসতে হবে, এগুলো ম্যাচ না করলে প্রবলেম। সলভ করছেন? রেড পেন দিয়ে টিক মার্ক দেন ঠিক হলে। মার্ক স্কিম দেখে দেখে সলভ করছেন না? আরে কি বল, হ্যাঁ মার্ক স্কিম ছিল কিন্তু দেখেন নাই, এটা হলো কথা। বাসায় বিরিয়ানি ছিল কিন্তু বাইরে এসে পান্তা ভাত খেতেছেন। Just kidding. Anyway, with reference to the motion of the aircraft, state and explain whether the aircraft is in equilibrium or not. Equilibrium মানে কি? এটা accelerate করছে না, decelerate করছে না। So তারা বলে দিয়েছে it's traveling at constant velocity, so there is no resultant force. If there is no resultant force, it is in number 4. Number 4 এ একটু আপনাদেরকে পড়তে বলবো, there is a reason. একটু পড়ে। বুঝছেন? আমি পড়তে একটু পড়ে। আমি একটু ফাস্ট ব্রেক করি। পড়েন? আপনি তো বলবেন। State the principle of superposition. What is it? When two or more waves are resultant force আসে। পুরোটা বলেন, যেটা লিখবেন এটা বলেন। রেজাল্টেন্ট আসবে, কিন্তু রেজাল্টেন্ট কি? রেজাল্টেন্ট is the vector sum of the individual displacement, not resultant force, resultant displacement, right? When two or more waves can mix at a point, resultant displacement is the sum of the individual displacement. Clear? আচ্ছা, পড়েন next part. For demonstrating the interference of light is shown. We have 2.2. পড়েন। The wavelength of the light is 600 meter at the distance between the dot and the screen. Double slit. The double slit and the screen is 2.7 meter, and interference pattern of the bright fields and dark fields observed on the screen. The center of the bright field are labeled P and the center of the dark field are labeled B. Point P is the center of a particular dark field, and point Q is the center of a particular bright field. As shown in below 4.1, the distance across 5 bright fields is the light waves leaving the two slits are coherent. State what is meant by coherent. What is coherent? Constant phase difference. Waves with constant phase relationship or constant phase difference. Okay, constant phase difference between the waves. Clear? Next. Calculate the phase difference between the wave meeting and the wave. কত হবে phase difference? বলেন। এটা শিওর না? এটা শিওর না কেন? যে দেখেন আপনার জিরোথ অর্ডার ম্যাক্সিমা কোনটা? যে সেন্ট্রাল ব্রাইট ফ্রিঞ্জ, রাইট? কোথায় মিট করার কথা বলতেছে বাবা? কিউতে। বি থেকে পরের কিউ এর ডিসটেন্স কি? আরেকটা বি, একটা ব্রাইট ফ্রিঞ্জ। একটা ব্রাইট ফ্রিঞ্জ থেকে আরেকটা ব্রাইট ফ্রিঞ্জের মাঝখানে ডিসটেন্স কি? 360. So they constructively interfere, thereby the phase difference is 0 or 360 degree. That's it.
ইজি right next বুঝছেন তো আরহান yes বলেন Calculate the path distance in meter the base looking at B. প্যাথ ডিফারেন্স তাহলে কি হবে With lambda ax by d. না ল্যামডা x বাই d বের করবেন খেয়াল করেন ওইটা সাইড b থেকে খেয়াল করেন নো no sorry b থেকে আপনার d পর্যন্ত কয় ল্যামডা b থেকে পরের b 1 ল্যামডা তারপরে d টা কি 1.5 ল্যামডা তাহলে আপনি ল্যামডা যদি জানেন তাহলে আপনার yes yes and that's the path difference I'm mistaken the other question. clear arhan sanjida nabila Yes, sir. করেন Calculate the distance a between the two points. এইখানে হচ্ছে আপনি lambda equals to x by d এটা ইউজ করবেন সেখানে আপনার ডিসটেন্স বিটুইন টু স্লিট একটা আননোন ভ্যারিয়েবল রাইট এই যে দেখেন ডিসটেন্স বিটুইন টু স্লিট ইজ দি a yes আমি ইফতার করব দেন একটু পানি দিন একটু গ্লাস so lambda equals to ax by d so a is lambda d by x lambda value 610 nanometer and d value 2.7 and x এর value 5.5 into 10 to the power minus 3 x এর ভ্যালুটা 5.5 into 10 to the power minus 3 কোথা থেকে আসলো বাবা x মানে কি that separation between the fringes এই তো so দেখেন b থেকে শুরু করে পরের b পর্যন্ত কয়টা কমপ্লিট আপনার ব্রাইট ফ্রিঞ্জ আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা তাহলে পাঁচটা ব্রাইট ফ্রিঞ্জ মিলে যদি হয় 22 এক সরি টোটাল কমপ্লিট ওয়েভলেন্থ কয়টা b থেকে b একটা পরের b পর্যন্ত দুটো পরের b পর্যন্ত তিনটা তারপর b পর্যন্ত চারটা তাহলে একটা ব্রাইট ফ্রিঞ্জ থেকে আরেকটা ব্রাইট ফ্রিঞ্জের মাঝখানে যে ডিসটেন্স এটা যদি আমি ধরি x right এটা বের করতে কি বের করতে হবে 22 divided by 4 and that's 5.5 and it's in millimeter so এটাকে আপনি 10 to the power minus 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে আপনি পাবেন মিটারস ক্লিয়ার সামনে আগে এটা ভালো না ভালো লাগে থ্যাংক ইউ পড়েন বাবা A higher frequency of visible light is now used state and explain the change to the separation of the fringes. yes so separation of the fringes মানে একটু আগে আমরা দেখলাম it's x right so lambda equals to ax divided by t right তাহলে আপনি যদি এখানে x বের করতে চান x এর সাথে আপনার lambda রিলেশনশিপটা কি lambda equals to ax by t so they are proportional so আপনি যদি ফ্রিকোয়েন্সিটাকে বাড়ায় দেন lambda কি হবে কমে যাবে lambda কমে গেলে x কি হবে কমে যাবে না প্রপোর্শনাল কমে যাবে তার মানে কি আপনার রাইট ফ্রিঞ্জ গুলো কাছাকাছি চলে আসবে দ্যাটস ইট দেখেন এই যে শর্টার ওয়েভলেন্থ সো সেপারেশন ডিক্রিজ ক্লিয়ার অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার এখানে রেফারেন্স লিখে রাখেন lambda equals to ax by d এভাবে লিখে রাখেন তাহলে আর একটু ক্লিয়ার হবে যাদের ক্লিয়ার মনে হচ্ছে যে বাসায় রিভিশন নিলে ভুলে যাবেন তারা লিখে রাখেন নেক্সট পার্টে চলে যাচ্ছি পড়েন বাবা The intensity of the light on the double-slit line is without altering its frequency. Compare the appearance of the single object change with their appearance before them. yes কি বলতেছে কম্পেয়ার দ্য অ্যাপিয়ারেন্স আপনি কি চেঞ্জ করেছেন আপনি চেঞ্জ করেছেন ইন্টেন্সিটি লাইট ইন্টেন্সিটি চেঞ্জ করলে কি হয় আগে যা ছিল তাই আছে ব্রাইট ফ্রিঞ্জ গুলো যেখানে আছে ওখানেই হবে জাস্ট তাদের ব্রাইটনেসটা বেড়ে যাবে আর ডার্ক ফ্রিঞ্জ তো ডার্ক এটা ডার্কার হওয়ার আবার কি ডার্ক তো ডার্ক রাইট সো খেয়াল করেন আনচেঞ্জ রাইট সো নো চেঞ্জ টু ফ্রিঞ্জেস স্যার একটু 5 মিনিট no change to fringes separation number 2 bright fringes are brighter dark fringes are unchanged clear আগেরটাতে যে লিখতে পারতেন number of fringes is also unchanged right আচ্ছা number 5 এ চলে যাব আমরা would you mind if I have some fruits also thank you খোদা রাখেন রোজা রাখলে খোদা রাখেন পরেন আরহান
ইলেকট্রিক ফিল্ড কি বাবা? ওই আগের মতো গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডের মতো একটা চার্জ যেখানে ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করে, or a volume of space around a charge particle, এটাকে আমরা বলতেছি কি where another charge experience a force। পরে যেটা বলতেছে region of space where a force act on a stationary charge। আগে A particle of mass can charge a uniform field of strength with the particles and acceleration due to acceleration a due to the velocity. So that a equals to eq by easy, E equals to F by Q and F equals to ma, so F equals to eq and F equals to ma, so it is a eq by m because they two are equal। কেন? because ইলেকট্রিক ফিল্ডে সে যে ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করতেছে এই ইলেকট্রিক ফোর্সটাই তাকে অ্যাক্সিলারেশন দিচ্ছে, so that eq equals to ma, clear? because that is the resultant force because no other force are acting on the object considering, right? okay, next again a stationary nucleus X decays by emitting an alpha particle on a nucleus of plutonium 240 as shown. Determine the number of protons and the number of neutrons in nucleus X. yes, তাহলে আলফা ডিকে কোর্স তার মানে কি এটার অ্যাটমিক নাম্বারটা অ্যাকচুয়ালি 2 বেশি 96 and proton number actually 4 বেশি which is 244, right? so number of proton is 96, check করে আসি 96 and this is 148, clear? next for The total mass of the plutonium nucleus and the alpha particle is less than that of nucleus X. Explain this difference in mass. কেন ডিফারেন্সটা আসতেছে? বিকজ আমরা জানি যে সে যে এনার্জি দিয়ে মুভ করবে অথবা সে যে রেডিয়েশনটা করলো এই রেডিয়েশনটা আসতেছে কোথা থেকে? এমনি এমনি তো আসে, এখানে ম্যাসটা অ্যাকচুয়ালি এনার্জিটা কনভার্ট হচ্ছে, রাইট? বিকজ আমরা জানি according to the understanding of Einstein E equals to mc square, energy can be converted into mass can be converted into energy। এজন্য দেখেন মাস স্কিমটা বলতেছে mass energy is conserved, energy released as gamma or kinetic energy of the gamma or kinetic energy of the alpha and polonium, clear? next go ahead. The plutonium nucleus and the alpha particle are both accelerated by a uniform electric field. In the expression will be to determine the ratio acceleration of the alpha particle divided by acceleration of the plutonium. easy, 2/4 into Right. 240 right কেন এটা 2/4 into 240 by 94 হলো বাবা? Because alpha পার্টিকেলের জন্য this is 2/4, কেন? right because এখানে তার চার্জটা কত, এখানে চার্জ হলো 2 and তার mass কত 4, so charge by mass ratio for alpha is this। how would be polonium? this is mass by charge, কেন? because এটা উল্টাই গেছে, why? because this is alpha divided by polonium and the result is 1.3, clear? clear বাবা? ম্যাচ করেছে এটা করেন নাই? পারবেন এটা? ঠিক আছে, শিওর? নাম্বার 6 ফর কারশফ সেকেন্ড ল কোনটা? EMFs নিয়ে এবং PD নিয়ে, রাইট? applied EMF equals to sum of PDs, that's it, or sum of EMFs equals to sum of PD। next An electric meter containing two heating wires X and Y is connected to a power supply of electromotive force 9 volt and negligible internal resistance as shown in figure 6. yes Wire X has a resistance of 2.2 ohms and wire Y has a resistance of 1 ohm. A voltmeter is connected in parallel with the wire. A variable resistor is used to adjust the power dissipated in wire X and Y. The variable resistor is adjusted so that the voltmeter reaches its point. Calculate the resistance of the variable resistor. yes so খেয়াল করেন ভ্যারিয়েবল রেজিস্টারটাকে আপনি অ্যাডজাস্ট করেছেন এমন ভাবে যেন আপনার ভোল্টমিটার রিডিংটা কত হয় 6 ভোল্টস। 6 ভোল্টস হলে আপনার বাকি 3 ভোল্টস কোথায় যাবে বাবা?
বাকি 3 ভোল্টস কোথায় যাবে? ভ্যারিয়েবল রেজিস্টরে যাবে, বিকজ এখানে দুটো ভোল্টেজ, একটা হচ্ছে ভ্যারিয়েবল রেজিস্টরের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ, আর একটা হচ্ছে ওয়্যার এক্স এবং ওয়্যার ওয়াই এর এগেইনস্ট ভোল্টেজ, রাইট অর রং? এবার দেখেন পরের মজার পার্ট। So if I know the voltage across the variable resistor, then this is that 3 volts, right? তো আপনি এখানে 3 volts পেলেন, এখানে পেলেন কতটুকু? 6 volts. So এবার আমরা ভ্যারিয়েবল রেজিস্টর রেজিস্ট্যান্স কিভাবে বের করব? What do you think? Difficult? Not so difficult. একটা কোশ্চেনে আপনাদেরকে ছেড়ে দিয়েছে, এখন অ্যানসার দেই। বলেন, আপনারা বলেন। নাবিলা বলেন তো কিভাবে সলভ করেছিলেন বাসায়? I didn't solve these questions, sir. সলভ করেন নাই? No, sir. চলেন আমরা দেখে আসি, সরাসরি মার্কস নিয়ে চলে যাই। তারপর আপনারা কোনো ক্লু পান কি? কারেন্ট ইন ভ্যারিয়েবল রেজিস্টার ইজ 6/2.4 প্লাস 6/1.2। কেন কেন বাবা, কারেন্টটা কেমনে বের করলো তারা? দুটো রেজিস্টার এখানে রাইট সাইডে, তাদের দুটোর অ্যাক্রসেই ভোল্টেজ 6, তাহলে দুটোর কারেন্ট বের করতে পারবেন না? এই কারেন্টটা কোন দিক দিয়ে যাবে? টোটাল কারেন্টটা ভ্যারিয়েবল রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে যাবে, তাহলে কারেন্ট থ্রু 2.4 plus current passes through 1.2 is actually the total current passes through the variable resistor. The variable resistor total current জানলেন, ভোল্টেজটা তো জানলেন 3 volts, because এখানে অ্যাপ্লাই হয়েছে 6, তাহলে বাকিটা কোথায় যাবে? 3 volts এখানে যাবে। So you know the voltage, you know the current, and you know the resistance. Calculate the power dissipated in wire X. So wire X এর পাওয়ার বের করবেন, আপনার কি জানতে হবে? I square R, I ক্যালকুলেট করছেন একটু আগে, R মাল্টিপ্লাই করবেন, you get the power. And here is the power. কই বলতেছে তারা? Power is এই যে 15 watts. Either V square by R or I square R. Clear? আচ্ছা, শেষ করে দিই 6B3 টা দিয়ে। এখানে R বের করতে বলছে, রেশিওটা which is 6, প্রত্যেক রেশিওটা আসছে কোশ্চেন পড়ে নেই। বলতেছে যে length of wire X divided by the length of wire Y. So মাথায় রাখতে হবে এখানে রোটা সেম, রো is R equals to rho L by A. So rho equals to RA by L. তার মানে আপনি এখানে যদি লেন্থ বের করতে চান, আপনার L টাকে সাবজেক্ট করতে হবে, রাইট? L টাকে সাবজেক্ট করলে আপনার রো রো এমনি কেটে যাবে। R এর এই যে রেশিওটা, এটার করেসপন্ডিং আপনি তাদের যে ভ্যালুগুলো 3 টাইমস অফ ক্রস সেকশন এরিয়া এন্ড দি ফ্রি ইলেকট্রন ডেনসিটি, এগুলো বসায় দিলে আপনি ইজিলি রেশিওটা পেয়ে যাবেন। দেখেন এখানে তারা সরাসরি ভ্যালুটা বসিয়ে দিয়েছে এন্ড দে গট 0.17, সরি 6, 0.17 পরেরটা I equals to NA VQ এটা ইউজ করে। ওকে, এটা আমি ডিসকাস করছি না, ইটস ইজি। And if it is such, oh, that's it, মাশাআল্লাহ, আমরা একটা পেপার পুরোটা সলভ করে ফেললাম। তাহলে পরের পেপারটা হোমওয়ার্ক থাক, ঠিক আছে? 2-2, right? October, November 18, 2-2. Thank you for joining today. Assalamu alaikum. Goodbye.